Willkommen an einem Ort, wo Lieb nicht einfach ist, wo Leidenschaft nicht nur ein Flutschtiger Funk ist, und wo Herzenworten sprechen, die Welt oft zum Schweigen bringt. Hierer wirst du in Geschichte, von verborgener Seins, at Eintritten, von unaustes, brachinnen verbindungen und von Lieb, die in den unerwartetsten Schatten erblut. Die sind nicht nur Urselungen von Verlangen, sondern von Seelen, die erwachen, von Mauern, die zerbrechen, von verbotenen Berührungen, die Emotionen freisetzen, die viel zu lang, zu tief vergraben wären. Jede Geschichte, die du hier hören wirst, ist roh, intim und erzählt, als wär sei durch den Hers lag durchgenigen gelebt worden, die sei erfahren hat. Dieser Kanal handelt nicht von Fantasie, es geht Wahrheit, die Tief der Liebe, die sich gleichs, eitig gefühlig und göttlich, sündhaft und heilig anfühlt. Wenn du wusstest, was es bedeutet, zu schmerzen, sich zu sehnen, durch einzige Berührung erweckt, zu werden gehörst du hierher. Es begann so leise, dass ich es fast nicht bemerkt. Was als klein Moment der Gesellschaft begann, leicht Gespräch und die Warm des Laschens in einem Raum, der lang kalt Jewissen war, begann was zu wecken, dass ich seit Jahren nicht gefühlt hat. Zuerst fühlt es sich unschuldig an. Ein Vertraut Präsenz, ein junger Stimm, die das Leben zurück in die Luft bracht, die ich atmet. Ich sagt mir, es sei nur Trost, ein Erinnerung an die Freude, gesehen, gehört und anerkannt zu werden. Doch tief in mir wacht still ein anderes Bewusstsein auf, eins, das ich nicht benennen wollt. Es war in der Art, wie sein Augen langer verwelten, als nötig, wie sie mich hielten, als suchten sie was tiefers unter meinen Worten. Es war in der Art, wie sie hört nicht das leer nicken hofflicher Gespräch, sondern die still von jemandem, der jedes Detail in sich aufnehmen wollt, sein Aufmerksamkeit trug juicht. Und dieses Juicht begann gegen die Mauern zu drücken, die ich so sorgfältig gebaut hat Mauern, die mich daver schützen sollten, was zu wollen, von dem ich dacht, es sei unerreichbar, zuerst skab ich es beiseit. Ein Blick, der zu lang war, konnt erklärt werden, ein Lachen, das zu warm war, konnt nichts anders als freundlich, sein. Doch das Hers Weib, wann sich was verandert. Ich fühlt es in meiner Brust, ein leises Pochen, das lauter Wort, wann immer den Raum betrat. Jedes Mal, wenn sich unsere Augen treffen, konnt ich es spüren. Ein unaustes, Brot, schien frage, die in der Luft hing, die keiner von uns zu beantworten wagt. Die kleinsten Berührungen wurden unmöglich zu ignorieren. Ein Hand, die mein streift, war and was über den Tisch reicht, ein Schulter, die mein streift, wenn der Raum zu eng war, die zu vielleicht warm seiner Handfläche, die mich auffing, als ich leicht stolpert. Jedes Mal skoss ein Stromstab durch mich, nicht nur Verlangen, sondern der schwindelerigen Skok, wieder lebendig zu sein. Dies Berührungen blieben langer in meiner Erinnerung, als sie in der Realität gedauert hatten, wiederholten sich immer wieder, bis die Grenze zwischen Zufall und Absicht völlig verschwamm. Ich begann Details zu bemerken, die ich nicht bemerken dürft. Wie sein Lachen einen Raum füllt, wie sein Präsenz alles heller, scharfer, lebendiger matcht. Ich ertappt mich dabei, auf das Ger, aus seiner Schritt zu Worten, auf die beilifigen Gespräch, die sich zu Stunden dehnten. Ich sagt mir, es sei nichts, aber es war nicht nichts, es war alles. Das Verbotene deren folgt nur für hinzu, das Wissen, das ich so nicht fühlen sollt, dass es leichtsinnig, ja gefällig war,
matched die Jeffel Schwurer zu Bandigen. Jeder Moment war aufgeladen, lebendig mit Möglichkeiten, und doch Jefferselt von Zurückhaltung. Und trotzdem trug jeder Blick ein Geheimnis, sein Augen sprachen Wort, die nicht laut sagen konnt, und mein Varieten Jeffel, die ich so vers weifelt zu verbergen versucht. Die still zwischen uns Wort schwörer, als Wort is sein konnten, ein still, nicht aus Leer, sondern aus Spannung, dikt vor Sehnsucht, in dieser still verst, and ich die Wahrheit ich Wort zu et, was hingesigen, dass ich nicht langer lügnen konnt. Jedes Mal, wenn sich ein wenig zu nah lehnt, variet mein hers mich, schlug gegen meinen Willen. Jedes Mal, wenn sein Hand mein streift, spürt ich das Beben von etwas Gefühligem und Unwiderstelligem. Ich sagt mir, ich muss widerstehen, is begraben, die Flamme ersticken, bever sei sich ausbreitet. Doch jeden Tag Word sei starker, das fewer Brand nicht nur in mir is versehet alles, was ich über mich selbst, über Kontroll, über das Gefühl, begehet zu werden, zu wissen glaubt. Is war nicht nur Anziehung, is war Erkenntnis, ein Ziel strich en meiner entlang, auf ein Weis, why is seit jaren neem, en geschafft hat. Sah mich nicht so an, als sei ich unsichtbar, nicht so, als würd ich mit der Zeit verblassen, sondern als sei ich alles, was is wert war, bemerkt zu werden. Sein Blick trug soul nugier als auch Erfurt, als Word, durch die Skizzen sehen, hinter denen ich mich so lang versteckt hat. Und in diesem Blick fühlt ich mich zugleich entblaubt angeborgen. Eins abends, als die Luft zwischen uns zu dicht schien, sei zu ignorieren, verstumt unser Gespräch. Ich konnt sein Augen auf mir fühlen, fest und unerschütterlich. Der Blick, der is unmöglich matcht, zu tun, als sei nichts. Der Abstand zwischen uns war nur ein Atemzug, und doch fühlt sich wie ein ganz Welt an, die wir nicht übertreten dürfen. Mein Herz rast, mein Körper gefangen zwischen Angst und Hingabe. Dann kam das leisest Streifen, seiner Hand gegen mein diesmal kein Zufall, nichts, das man abtun konnt. Is war absichtlich, absichtsvoll, und is skickt einen Skok durch mich, so stark, dass mein ganzes Wesen in diesem einen Moment erwacht. Dies Berührung war nicht nur körperlich, sei war das Aufschluppen von etwas, das ich viel zu lang vergraben hat, sei zerstört die Mauern, die ich gebaut hat, die Mauern, von denen ich dacht, dass sei niemals fallen würden. Ich fühlt Jedes unausges, brachin Wort, Jedes verborgen verlangen, Jed einsam nackt in dieser einen Berührung, is war, als hat den Schlüssel zu einem Teil von mir gefunden, den ich längst vergessen hat. Ich versucht, weg zu sehen, normal zu atmen, mir einjorden, dass das Wahnsinn war. Doch ich konnt nicht. Sein Hand verweilt en meiner, und in diesem Verweilen fühlt ich mich lebendig auf ein Weis, die wird nie ganz erfassen worden. Es ging nicht die Welt droben, richtig oder falsch, die Konsequenzen, die im Schatten warteten. Es ging dies unbestreit, Verbindung, diesen verbotenen Funken, der zu einer Flamme Jordan war. Was als unschuldig Gesellschaft begann, war nicht langer unschuldig. Es war etwas Gefälliges, etwas Schönes, etwas, das ich wusste, nie wieder rückgängig gemacht werden konnt. Und in diesem Moment, als sein Hand die mein druckt, als sein Augen die meinen suchten mit derselben Annos, gesprochenen Sehnsucht, die ich so vers, wie felt zu verbergen versucht hat, wusste ich, dass sich alles verändert hat. Es war der Anfang einer Geschichte, die ich nie erwartet hat, aber der ich nicht langer widerstehen konnt.
das Juicht davon druckt jeden einzelnen Tag auf mich. Is war nicht nur das Gefühl selbst, sondern die Regeln, die Annas, gesprochenen Grenzen, die Ansicht, baren Linien, die vom Leben, vom Alter, von Loyalität, von moral gesigen Worden. War nicht nur jemand, der in mein Welt getreten war. War auf ein Weis mit eiher Verbindung, die das, was Jesche, soul gefollig als, auch unvermeidlich erschienen lieb. Die Bindung zu seiner Familie, das Vertrauen, das ich über Jahr hinweg mit einen geteilt hat, legt sich wie Ketten am mich. Und doch, egal wie fest ich versucht, mich mit diesen Ketten zu binden, mein Herz schlug lauter als die Angst. Jede Begegnung fühlt sich wie ein gefolliger Tanz an. Ich wusste, was ich fühlen sollt, was ich verleugnen sollt, aber mein Gefühl wäre, mich auf die leisest, unaufhaltsamst Weise, ein Blick, der langer verwelt, als sollt, ein Lächeln, das sich so intim anfühlt, ein Schweigen zwischen uns, das mehr Juicht trug, als wird is je konnten, das wären kein Fehler, das wären Entscheidungen, geholt in Zurückhaltung, Entscheidungen, die in dem zerbert flitschen Raum zwischen widerstehen und sich ergeben lebten. Der Alter, Sunter, schied flüstert ständig in meinem Kopf. Ich sagt mir, ich sei falsch, überhaupt ein Ei, in der Weise zu denken, wie ich begonnen hat. Jar trennten uns, jar, die Welt mich niemals vergessen lassen wird. Und doch, wenn sein Augen mein treffen, schmalzen die Jar dahin, is gab kein Saal, kein Mab der Zeit zwischen uns in diesen Momenten. Is gab nur Gegenwart, nur Erkennen, nur das Unbestreit, bersehen zweier Seelen, die umeinander kreisen, kämpfend, Abstand zu halten, waren sie noch begehten. Is gab nicht, in denen ich nicht schläfen konnt an das Juicht von allem in meinem Kopf wiederholt. Ich erinnert mich daran, dass der Sohn eines Freundes war, dass sein Präsenz in meinem Leben immer was Juissen war, dass ich nie hinterfragt, was einfaches, sichers, juenliches, aber nichts fühlt sich mehr einfach an. Je mehr ich versucht, die Gefühl zu begraben, desto mehr wachsen sei, jeder versucht, widerstand zu lassen, verschärft nur den Schmerz des Verlangens. Ich ertappt mich dabei, mir die kleinsten Dinge einzubrechen. Why sein stim tiefer Word, wenn mit mir sprach, als wären die Wort nur für mein Ohren bestimmt? Why sein Lachen ohne war, nang mein Verteidigung durchbrach? Why ein Leichtigkeit trug, die mich soul jung als, auch zerbrechlich fühlen lieb, lebendig und zitternd? Jedes wenn sich noch lehnt, jedes wenn sein Hand mein streift, spürt ich, why mein Widerstand zerbrach. Is war nicht nur Verlangen, is war Konflikt. Ich trug das Juicht des Wissens, was das bedeuten konnt, welchen wer is darstellen word, welches Urteil wie ein Sturm herenbrechen word, wenn Gemmels Gemmen davon erfuhr. Und doch fühlten sich die Moment, die ich mit ihm teilt an, als gehorten sei zu einer anderen Welt, einem geheimen Ort, an dem Moral verschwamm und nur Wahrheit blieb, an diesem Ort ging is nicht langer richtig oder falsch. Is ging Verbindung, ich versucht, mich selbst zu übersuchen, zurückzutreten, Abstand zu halten, mich an die Linien zu erinnern, die ich nicht überschreiten dürft. Doch Abstand matcht das Verlangen nur schärfer. Abwesenheit vertieft nur das Sehnen. Und jedes Mal, wenn ich mir sagt, ich sei stark genug wegzugehen, matcht ein Blick von einmales zu nicht. Sein Präsenz zerschlug mein Verteidig und auf ein Weis, why is nichts anders konnt. Is war nicht fair, dacht ich, so lebendig zu fühlen nach so langer Zeit, nur zu wissen,
das Isen etwas gebunden war, das ich niemals offend beensprechen kann. Is war, als hat mir das Leben ein Verbotens Geschenk in die Hand gelegt, eins, das ich zu halten versteht und doch nicht loslassen kann. Das gleich, juicht zwischen widerstehen und sich, ergeben Word zu meiner stillen Qual. Einen Moment lang erinnert ich mich an die Recyceln, an die Band, die uns verbunden, an die Flüstereien, die falschen Worten. Im Nachsten fand ich mich zu nastehend, denselben Atem atmend, mein Herz variiert mich mit seinem wilden, unkontrollier, barren Rhythmus. Die still zwischen uns trug all die Wort, die were nicht laut sagen konnten. Sie lag in seinen Augen, wenn sie die meinen mit einer Intensität suchten, die ich nicht lügnen konnt. Sie lag in der Art, wie sein Hand mein streift, nie zu lang, nie zu offensichtlich, aber genug, mein Haut noch lang danach brennen zu lassen. Sie lag in den Momenten, in denen wir zusammen lachten und ich alles an dir vergab, die Jar, die Regeln, die Konsequenzen. In diesen flüchtigen Momenten existiert nichts aber einem. Der Konfliktwort zum Herslag des Sen was zwischen uns Watchs. Die Gefahr matcht jeden Moment scharfer, lebendiger. Ich wusste, ich hat Angst haben sollen, dass ich mich hat abwenden sollen, aber stattdessen fühlt ich mich nachhergesigen. Die Angst war real, aber genosso das Sehen. Is war, als hat mein Ziel auf etwas geortet, von dem sei nicht einmal wusst, dass sei is brocht, bis kam. Jeder Tag word zu einer Prüfung der Zurückhaltung, und jeden Tag schadert ich in kleinen Dingen. Ein langerer Blick, ein weikers Lächeln, ein Schweigen, das zu schwer war, is abzuweisen. Ich lebt in dem Raum zwischen Kontroll und Hingeb, im Wissen, dass ein Schritt in die ein oder andere Richtung alles für immer verandern wird. Die Wahrheit war einfach, auch wenn sie unmöglich zu akzeptieren war. Das Herz kümmert sich nicht Grenzen. Is schlagt, wo is will, is liebt, wo is hingesigen wird, und egal, wie sehr ich versucht, is zum Schweigen zu bringen, mein Herz hat bereits geholt, und dies wohl erschreckt mich genosso sehr, wie sie mich lebendig fühlen lieb. Is Jesche in einem Moment, so klein, dass die Welt selbst vielleicht übersehen hat, aber für mich war alles. Die Luft war schwer von still, die Art von still, in der wird kein Roll mehr spielen, weil etwas Tiefers da unterspricht. Sein Hand streift mein, nicht aus Versehen, nicht im Vorübergehen, sondern mit einer Absicht, die so sanft war, dass sie fast sogerlich wirkt, als ob wusst, dass eins, Berührung alles verandern konnt. Und das tat sie. Is war nicht die Art von Berührung, die fordert oder nahm. Sie war sanft, fast zerbrechlich, und doch trug sie ein Kraft in sich, die Mauern seres, die ich jahrelang aufgebaut hat. So lang hat ich hinter einen gelebt, verborgen in Leer, mir selbst einredend, dass ich nicht mehr den Rausch von die Hitze von Leidenschaft, die Wurm des Begehrtwerdens fühlen musst. Doch in dieser einen Berührung kam alles zurück, überwältigt mich mit Gefühlen, die ich so tief vergraben hat, dass ich dacht, sie wären für immer verschwunden. Die Elektrizität at dieser Berührung blieb lang, nachdem sein Haut die mein verlassen hat. Es war nicht nur die Hitze des Kontakts, es war das Erwachen von etwas, das schlummert etwas, von dem ich mir eingeredet hat, dass es kein Teil von mir mehr sei, mein Körper regiert, bever mein Wurst, und überhaupt Wort finden kann. Mein Brust zog sich zusammen, mein Atem stockt, mein Puls rast. Es war, als ob mein Ziel selbst watchgeretelt word,
Erschrocken darüber, sich deren zu erinnern, why is war, lebendig zu sein, bejaet zu sein, Jessehen zu werden. Ich wollt is abtun, mir selbst sagen, das is nichts sei, aber die war drängt sich mir hart auf, is war nichts, is war der Funk, der ein Feuer entfacht, das ich versucht hat, begraben zu halten. Dies Berührung trug, mehr juicht als jar leerer jummer Mungen, mehr Wahrheit als alle Wort, die mir über die Lieb gesagt worden wären, die ich aber nie wirklich gefühlt hat. Is war schlicht, und doch war is alles. Ich sah einen an, in seinen Augen sah ich denselben Skak weiter gespiegelt. Was gereed geschehen war. Hat is auch gefühlt. Dieser still Austausch sagt mir mehr als jedes Geständnis is Gemmels Kant. Wir standen am Rand von etwas, das wir niemals rückgängig machen konnten, und obwohl die Angst in mir kratzt Angst daver, was is bedutigt, was is verandern Word konnt ich mich nicht dazu bringen, mich zurücks usehen. In den Tagen, danach konnt ich is nicht vergessen. Ich spielt diesen Moment immer wieder ab, die warm seiner Hand, die Art, why die Zeit schien still zu stehen, die Flut von Jeffelen, die durch mich hindert strömt. Es verfolgt mich in den stillen Stunden der Nacht, weckt Sehnsucht, die ich mir jahrelang nicht erlaubt hat zu fühlen. Es ging nicht nur das körperlich Empfinden. Es ging darum, was es in mir freiligt die verborgene Sehnsucht, die vergräbene Leidenschaft, den verzweifelten Hunger, nicht nur in der Oberfläche beruht zu werden, sondern in den tiefsten Schichten meines Wessens. Je mehr ich versucht, es wieder zu begraben, desto starker ward es. Jedes Mal, wenn ich einen sah, konnt ich das Echo jener Berührung fühlen, noch bever es erneut gesche. Mein Körper erinnert sich, mein Herz erinnert sich, mein Ziel erinnert sich. Die Spannung zwischen uns verdicht steht sich, die still word lauter, und ich wusste, dass wir in einen Raum eingetreten wären, in dem nichts mehr so sein word wie zuvor. Es gab eine Nacht, in der die Luft zwischen uns so schwer ward, dass ich dacht, sie konnt mich erdrücken. Ich versucht zu sprechen, die still mit Worten zu durchbrechen, aber sie wollten nicht kommen. Stattdessen griff wieder nach mir, diesmal langsamer, bewusster. Als sein Finger schlieblich mein Treffen, gab es kein Sojourn, kein Versehen. Es war eine Entscheidung, die Jar der Lehrseres wie Feuer, das Trokins groß versäet. Die Leidenschaft, die folgt, war nicht an gestem sei war unvermeidlich. Es ging nicht nur Verlangen, obwohl Verlangen halb und wild zwischen uns brannt. Es ging darum, das Herzen aufbrechen, die zu Land verschlossen Juessen wären. Sein Berührung weckt nicht nur meinen Körper, sie weckt mein Ziel. Jede Liebkosung, jede Streifen seiner Hand auf meiner Haut sagt mir die Wahrheit, die ich verleugnet hat ich war lebendig, und ich war die Sein, auch wenn nur in diesem zerbrechlichen, verbotenen Moment. Ich hat lieb skon gekannt, oder zu meindest dacht ich das, aber das Heirer war anders, das war roh, ungefiltert, unbestreitbar. Es war nicht in Versprechen gekleid, it oder in Wort geholt. Es war rein, elektrisch, ungesamt. Es waren zwei Seelen, die kollidierten, sich im Dunkeln erkannten, Türen öffnend, die Land verschlossen Juessen wären. In jener Nacht, als sein Hand die mein hielt, als sein Berührung weiter wandert, tiefer, bis jeder verborgen Teil von mir erwacht, erkannt ich, wie sehr ich gehungert hat, ohne es überhaupt zu wissen. Die Jar der Leer fielen in sich zusammen,
als sein warm die leer fult, die ich so lang getrigen hat. Is ging nicht nur Leidenschaft, obwohl Leidenschaft in jedem Atemzug, jedem Herzschlag da war. Is ging darum, endlich Jessigen zu worden, geschätzt, bejaet jenseits aller Vernunft. Und als is vorbei war, als die Luft noch schwer war von den Echos des Sen, was gereed Jessigen war, west ich, das nichts mehr zurückkehren konnt zu dem, was is vor her Jewesen war. Dies ein Berührung hat mich verändert, sei hat die Geschichte des Sen, wo ich war, nu geschrieben, des Sen, was ich dacht, fühlen zu können, des Sen, was ich glaubt, das Lieb sein konnt. Is war nicht geplant. Is war nicht Hortet, aber is war echt, und is war der Anfang einer Lieb, die ich nicht langer lügnen konnt. Is ging nie nur den Rausch des Verlangens, obwohl Verlangen heftig zwischen uns brannt. Was in den stillen Schattenwatchs war was White House Typhers was, das wird oft nicht einzufangen vermischten. Is war in der Art, why wir zusammen schweigen konnten und uns dennoch erfüllt fühlten, als ob die still selbst zu unserer Gehemen Sprech Jordan wär. Is war in der Art, why sein Gegenwort die Sturm in mir beruhigt, und in der Art, why sein Augen jede Mask von mir abzogen, die ich je getrigen hat. Wir lebten in einem Raum, in dem sich lieb Soul sand, haft als auch heilig anfühlt, ein Ort, en dem nur zwei Seelen wirklich das Juicht des Sen verstehen konnten, was sei trugen. Die nach deinten sich lang, nicht mit zugeloser Hingeb, sondern mit roher Ehrlichkeit. Gesprech flossen in Flustern, in jener Art von Flustern, die worriten tragen, die Mason Menschen zu sehr fürchten, laut auszusprechen. Hort zu own Urteil, own Unterbrechung, own das Bedürfnis, mich zu reparieren oder zu verandern. Empfing mich einfach in meinen Fehlern, in meinen Ängsten, in meinen verborgenen Sehnsüchten. Dies Art von Zuhören, dies Art von Sehen war in Timer als jede Berührung. Doch wenn sein Hand mich berührten, regiert nicht nur mein Körper. Is war mein Herz, is war mein Ziel. Jede Liebgesang fühlt sich wie ein Anastes, brachins gelobt en ein Versprechen nicht für immer, sondern für die Wahrheit in diesem Moment. Is war nicht allein Lust, die uns naht, is war die Zartlichkeit, die in jeder Bewegung verborgen lag, die Fürsorge in jedem Atemzug, den wir teilten. Sein Berührung trug Bedeutung, und dies Bedeutung band uns fester, als is jede Ket der Welt je zerbrechen konnt. Zwischen uns herrscht ein Ehrlichkeit, die jede Vernunft überstieg, in der Heimlichkeit jener Moment konnten wir mehr wir selbst sein als Gent, wo sonst. Sah mich nicht durch die Linz des Alters, der Umstand, der Erwartungen. Sah mich, als wär ich einfach ich nicht weniger, nicht mehr nur vollständig, ganz anwissend. Und im Gegenzug sah ich ein, nicht als Spiegel des Sen, was die Welt ein nennt, sondern als einen Mann, des Sen hers furchtlos nach meinem Griff. Das Band, das wir teilten, was nicht nur in der Hitze der Leidenschaft, sondern im stillen Danach, zusammenliegend in der Still, dem Rhythmus seines Atems lauschend, fühlt ich einen Frieden, den ich nie übergeck und hat. Word wär nicht nötig, weil die war, et bereits zwischen uns lebendig war. Lieb in ihrer reinsten Form verlangt selten Erklärungen. Sei offenbart sich in der Still, in der Beständigkeit, in der Art, why zwei Seelen zweien, ander passen, auch wenn die Welt sagt, das sei nicht zusammengehören. Jedes Treffen trug den Nervenkitzel der Heimlichkeit, und doch lag in dieser Heimlichkeit auch Sicherheit. Is war ein verborgen Welt, in der wir existieren konnten, ohne Angst vor Urteil, ohne das Juicht des Sen, was an dir denken worden. Lieb dort war Soul verboten als auch befreiend, sei fühlt sich sand,
Haften Wedgen der Regeln, die were Braschen, der Grenzen, die were überschritten. Aber zugleich fühlt sei sich heilig an, Wedgen der Reinheit des Sen, was were ineinander fanden. Heilig, while Lieb echt Lieb immer et, was heiliges ist, egal wie die Welt versucht, sei zu definieren. Manchmal, wenn sein Arm mich umschlossen, schloss ich die Augen und fragt mich, wie lange is dauern konnt. Wie lange bever die Schatten uns verreiten, wie lange bever die Realität zerstört, was wir aufgebaut hatten. Doch in jenen Momenten lernt ich, das Lieb nicht immer von firmer handelt. Manchmal geht is bei Lieb die Tief des Jets. Und im Jetzt lebten wir voller als die meisten Menschen in einem ganzen Leben. Es gab Zeiten, in denen die Angst versucht einzudringen, mich an die Konsequenzen erinnernd, an die Risiken, die wir mit jedem Blick, jeder Berührung, jedem geheimen Treffen trugen. Aber Lieb, wenn sie echt ist, bringt die Angst zum Schweigen. Sie löscht sie nicht aus, aber sie macht sie klein, fast unbedeutend, im Vergleich zur Kraft zweier Herzen, die sich weigern loszulassen. Und so hielten wir fest, Jedes mal fester, wissend den Preis und doch unfähig, das Geschenk zu lügnen. Die Leidenschaft war unbestreitbar, aber es war das Vertrauen, das uns definiert. Das Vertrauen, das mein Herz bewahren wird, das ich, das Sein bewahren wird, das, was wir teilten, nicht nur körperlicher Hunger war, sondern etwas tiefer für wir selbst. Es war die Art, wie mein Hand hielt, nicht nur wenn Verlangen brannt, sondern in der Still, wenn das Feuer sich in et, was sanfters verwandelt. Es war die Art, wie mir in die Augen sah, als wollt sei einprägen, als versteht auf nur ein Blinzeln konnt verlieren, was gefunden hat. Jeder Moment trug sowohl Juicht als auch Leichtigkeit. Das Juicht der Heimlichkeit des Wissens, das wir in Schatten existierten, die Leichtigkeit, getrigen von et, was so mächtigem, dass es jeder Erklar trotzt. Es war ein Widerspruch, den ich zu akzeptieren lernt das Lieb gleichs, eitig sündhaft und heilig sein kann, und wie leicht ist es gen. Auch das, was sei so real macht, früher glaubt ich, Lieb sei einfach, das sei regeln falsch, das sei in die klaren Linien passt, die Gesellschaft sorg. Doch was ich mit einem entdeckt, war, das Lieb nicht dazu bestimmt ist, eingeschlossen zu werden. Sie findet ihren Weg durch Riss, durch Zerbrechens, durch Unmögliches. Es ist in jenen unmöglichen Orten, dass sie am hellsten leuchtet, weil sie beweist, dass sie stärker ist als Zweifel, stärker als Angst, stärker als die Welt, die versucht, sie zum Schweigen zu bringen. In seiner Gegenwart war ich zugleich aufgelost und vollkommen, aufgelost, weil Teil von mir aufbrach, die ich verschlossen gehalten hat, vollkommen, weil die Raum füllt, von denen ich dacht, dass sie immer leer bleiben würden. Und obwohl unser Lieb in den Schatten lebt, war es in diesen Schatten, dass sie am hellsten brannt, was wir teilten, war nicht für alle bestimmt zu sehen, aber es war für uns bestimmt, und am Ende war das genug. Denk, dass du in dies Reis von Lieb, Verlangen und Seelentiefer Verbein, dann eingetreten bist, wenn dich dies Geschichte berührt hat, wenn du die Emotionen in deinem eigenen Herzen weiterhellen gespürt hast, je nicht ohne den Stimm diesem Raum zu geben. Like dieses Video, teil den Gedanken und abonniere für mehr Geschichten, die tief in die Wahrheit von Leidenschaft und Lieb schneiden. Die Geschichte hier ist eine Erinnerung daran, dass Lieb selbst in Schatten einen Weg findet, hell zu brennen. Bis zum
Nachsten mal bleib bei uns und las den, hers weiter im Rhythmus von Geschichten schlagen, die Ziel erwecken.